Good morning. I am A.S. Revati, PhD scholar, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakkam, Chennai. My guide, Dr. P.N. Lakshmi Shanmugam, Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakkam, Chennai. Today, my topic, learning. Learning meaning and definitions. Objective. After completing this model, the prospective teachers are able to understand and explain clearly what is the learning, realize and explain clearly the concept of learning, recognize and explain the meaning and the definitions of learning, develop skills in according to learning, develop interest in knowing the features of learning, develop desirable positive attitude towards the outcomes of learning. Introduction. Teaching and learning are important but complex activities, and therefore it is essential that educators understand the factors which motivate learners to observe things they observe, heard or read. The lack of attention to the factors underpinning the learning process certainly leads to improvement of education. கற்றல் அப்படின்றது திறன்களை கற்றுக்கொள்ளுதல் மற்றும் அறிவை பெறுதல் ஆகியவற்றை குறிக்கும். மனிதன் முன்னேற்றமடைந்து வாழ்வின் பல துறைகளிலையும் வெற்றிகளை கண்டுள்ளான். இந்த முன்னேற்றம் அனைத்துக்கும் மனிதனுடைய கற்கும் திறமையை பொறுப்புள்ளதா அமைஞ்சிருக்கு. இந்த கற்றல் செயல்முறைக்கு மனித வாழ்க்கையில ஆரம்ப நிலை என்றோ முடிவு என்றோ எதுவும் கிடையாது. கற்றல் வாழ்க்கை முழுவதும் தொடரும் ஒரு செயலாகும். எவரும் பிறக்கும் பொழுது அனைத்தையும் கற்றுக்கொண்டு பிறப்பதில்ல, பிறந்த பின்னரே கற்கிறோம். எனவே மனித வாழ்க்கையில கற்றல் ஒரு முக்கிய செயல்முறையாகும். முக்கியமா மனிதர்கள் அனைத்து திறன்களையும் சாதனைகளையும் மொழியின் வாயிலாகவே பெறுகிறார்கள். உளவியல் ரீதியா பார்த்தோம்னா கற்றல் அப்படின்றது தூண்டலுக்கு ஏற்ற துலங்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆரம்ப தூண்டல் துலங்கல்ல சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது. மனிதன் நடத்தையில தொடர்ச்சியா மாறுபாடு இருக்கும். எனவே கற்றல் அப்படின்றது மாற்றத்தையும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற இணக்கமா நடந்து கொள்ளும் முறையும் சொல்லலாம். கற்றல் அப்படின்றது நமது அனுபவங்கள்ல இருந்து நாம் பெறுகின்ற விலை பயன் அப்படின்னே சொல்லலாம். Learning is an experiential process resulting in a relatively permanent change, not explained by temporary motivation or innate response tendencies. The change that occurs during learning is a potential of behavior that depends on other conditions. Learning is not always a permanent change. What can be learned can be unlearned. Changes also occur for other reasons, maturation and motivation. கற்றல் அப்படின்றது மாற்றம்னு சொல்லலாம். கற்றல் அப்படின்றது நடத்தையில ஏற்படும் மாற்றம்னு சொல்லலாம். கற்றல் அப்படின்றது இணக்கமான நடத்தை அப்படின்னு சொல்லலாம். கற்றல் அப்படின்றது ஒரு முடிவில்லாத வளர்ச்சி. கற்றல் அப்படின்றது வெற்றிகரமாக கற்றல் அப்படின்றது அறிவு நுட்பம். கற்றல் அப்படின்றது வாழ்நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு செயல்.
கற்றல் அப்படின்றது அனுபவங்கள் விளைவது மட்டுமல்லாம அத்தகைய அனுபவங்களை ஒழுங்குபடுத்துறது அப்படின்னு சொல்லலாம். கற்றல் அப்படின்றது பிறரால் அளிப்பது அல்ல, சுய அனுபவங்களின் மூலமாக ஒவ்வொருவரும் தாமாகவே முயன்று சுயமாக பெறுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம். குறிப்பா சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒருவருடைய நடத்தையில ஏற்படுகின்ற மாற்றத்தை தான் நம்ம கற்றல் அப்படின்னு சொல்றோம். Concept of learning. In the process of education, learning occupy the central place. கற்றல் அப்படின்றதுதான் முக்கியமான இடத்தை வகிக்குது. Meaning and definitions of learning. Learning situations are the most natural and common in life, and every one of us is learning on thing or the other, although he may not necessarily be aware of it. An individual starts learning immediately after his birth. While playing with a burning matchstick, a child burns himself and withdraws. Next time, when he sees a burning matchstick, he takes no time in withdrawing himself from it. He learned to avoid not only the burning matchstick, but the burning things. When this happens, we say that the child has learned that if he touches a flame, he will be burned. Example picture. ஒரு குழந்தை கிட்ட இத செய்யாத அதை செய்யாத அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. எந்த ஒரு செயலையுமே செஞ்சு பார்த்துட்டு அனுபவ ரீதியா உணர்ந்தாங்கன்னா திரும்ப அதை செய்ய மாட்டாங்க. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு குழந்தை கிட்ட ஒரு மேஜிக் ஸ்டிக்கை தொடாத அது சுடும் அப்படின்னு சொன்னா அது கேட்காது. முதல்ல அந்த மேஜிக் ஸ்டிக்கை எடுத்து கிழிச்சு பார்க்கும். அதனுடைய ஃபயர் நெருப்பு கை கிட்ட வரும்போது அதை சுடும் அப்படின்றத ஃபீல் பண்ணும். அடுத்த முறை அதை தொடும்போது அந்த ஃபயர் கிட்ட வரதுக்கு முன்னாடியே ஒண்ணு அந்த மேஜிக் ஸ்டிக்கை கீழே போட்டுடும். அப்படி இல்லைன்னா இனிமே அந்த மேஜிக் ஸ்டிக்கை தொடவே தொடாது. In the way, the behavior of an individual is changed through direct or indirect experiences. This change in behavior brought about by experience is commonly known as learning. இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நம்ம கற்றல் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆக்ட், திங்க், ஃபீல். ஒரு செயலை செஞ்ச பிறகு அது என்ன நடந்ததுன்றத ஃபீல் பண்ண பிறகுதான் திரும்ப அந்த செயலை செய்யணுமா செய்ய கூடாதா அப்படின்றத அந்த குழந்தை கத்துக்குது. Some definitions for learning. கற்றல் என்பதற்கான நிலையான வரையறை கிடையாதுங்க. வரையறைகள் அனைத்துக்கும் கற்றலின் பண்புகள் உள்ளடக்கியது உள்ளது. உளவியல் அறிஞர்கள், கல்வியாளர்கள் ஆகியோர் மன கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப மாறுபடுது. கற்றலுடைய சில முக்கியமான வரையறைகளை இங்க பார்க்கலாம். கார்னர் மார்டின். The term learning covers every modification in behavior to meet environment requirement. ஒவ்வொருவரும் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு தங்களுடைய நடத்தைகளை மேம்படுத்துவதையே கற்றல் குறிக்கிறது அப்படின்னு கார்னர் மார்டி சொல்லியிருக்காரு. ஹென்ரி பி ஸ்மித். Learning is the acquisition of new behavior or the strengthening and weakening of old behavior as the result of experiences. அதாவது கற்றல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளுடைய பழைய நடத்தைகளுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தையும் வீக்கையும் கொடுக்கறது தான் புதிய நடத்தை. இதுக்கு
காரணம் என்ன அப்படின்னா கற்றல் தான். Woodworth. Any activity can be called learning so far as it develops the individual and make him alter behavior and experience difference from what that would otherwise have been. If any respect, good or bad, that the individual Kingsley and Gary. Learning is the process by which behavior is organized or changed through practice or training. Robinson and Horrocks. Learning is an episode in which a motivated individual attempts to adopt this behavior so as to success in a situation which he perceives as require action a goal. அனுபவம், பயிற்சி ஆகியவற்றின் மூலமா தான் எழுகின்ற நடத்தை மாற்றமே கற்றல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுதான் அவங்களுடைய கோலை அச்சீவ் பண்ண அவங்களுக்கு ஃபுல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது. Crow and Crow. Learning is the acquisition of habits, knowledge and attitude. It involves new way of doing things and it operates in individuals to overcome obstacles or to adjust to new situations. It represents progressive change in behavior. It enables him to satisfy interests to attain goals. க்ரோ என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பழக்கங்கள், அறிவு, மனப்போக்கு இவற்றை பெறுவதே கற்றல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இவையெல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட கோலை நம்ம ஈஸியா அடையலாம். எக்ஸாம்பிள் பிக்சர்ஸ். ஒருவருடைய கற்றல் செயல்முறை தெளிவா இருந்துச்சு, நல்ல முறையில இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட கோலை அச்சீவ் பண்றதுக்கு வழிவகை தானா அமையும். Hilgard. Learning is the process by which an activity organized through reacting to an encounter situation, provided that the characteristics of the change in activity cannot be explained on the basis of native response, tendencies, maturation, or temporary status of the organism. An overview of these above definitions may clearly reveal that learning may be termed as a process or its outcomes in which necessary changes in the behavior of the learner are brought through experiences, direct or indirect. Here, it has also been emphasized that although changes in behavior are also brought out by the factors after than experiences, yet all such change in behavior are not associated with the process and product of learning.
Summary. Learning is an experiential process resulting in relatively permanent change, not explained but temporary maturation or innate response to tendencies. The changes that occur during learning is a potential for behavior that depends on other conditions. Learning is not always a permanent change. What can be learned can be unlearned. Changes also occur for the reason, maturation and motivation. Meaning and definitions of learning. Learning situations are the most natural and common in life, and everyone of us is learning one thing or the other, although he may not necessarily be aware of it. Educational implications. Discuss controversial skill structure issue with the students throughout their educational activities and make available resources that show the factual basis and lines of reasoning for several perspectives. Create many opportunities for students to analyze others' points of view for their evidentiary adequacy and develop and defend their own points of view about controversial issues. Teach students strategies for systematically gathering data, assessing the relevance of the data, evaluating data sources and making interviewed judgment based on the available data. Give students frequency feedback and provide both cognitive and emotional support for the effort. Help students explicitly address issues for uncertainty in judgment making and examine their assumption about knowledge and how it is gained. Encourage students to practice their reasoning skills in many settings from their other classes to their practicum students organization, residence hall, councils and elsewhere to gain practice and confidence applying their thinking skills. These all are educational implications. References for book. Check your progress. True or false? Learning is the acquisition of habit, knowledge and attitude. True or false? Answer is true. Learning is the acquisition of habit, knowledge and attitude is a true line. உண்மையான வரிகள் தான். Question number 2. Change in behavior brought about the experiences in commonly known as learning. True or false? Answer is true. Change in behavior brought about the experience is commonly known as learning. Is it true? Thank you.